In 1942, the Japanese Empire invaded the Dutch East Indies Islands. The Dutch did fight back, but after 3 months of fighting, Indonesia became part of the Japanese Empire. The Japanese placed many European soldiers that had fought against them in Indonesian prison camps. Many Indonesian nationalists saw the Japanese as liberators from the Dutch. This is something the Japanese planned, as they had advertised in their propaganda that they were going to liberate Indonesia from the Dutch. But in reality, the Japanese used tens of thousands of Indonesians to work for them, and the Japanese also sent Indonesians to camps abroad. When Japan was losing World War II in 1944, they told Indonesian nationalist leader that they would become free. The Japanese didn't give them a date, as they said this just to keep them in mind. When Japan surrendered in 1945, they somehow still occupied Indonesia. Indonesia was now technically returned to the Dutch rule. The Dutch were still recovering from the war. However, the British promised the Netherlands they would send some troops to disarm the Japanese soldiers and return Indonesia to the Netherlands. The Indonesians were striving for independence. This was led by a group called the Pemuda. They started to kill people that were in these Indonesian camps because they didn't fit in the new idea of the independent Indonesia. Most of the victims were Dutch colonial administrators and their families, Japanese soldiers and the Chinese community. On the 17th of August 1945, Indonesia declared its independence. This was done by an Indonesian leader called Sukarno. He wanted to do it in a more moderate route, but he got kidnapped by the Pemuda and was forced to declare Indonesia's independence. British troops came to liberate Indonesia from the Japanese, but they got attacked by Indonesian nationalists who wanted to claim the islands for themselves. Dus de onafhankelijkheid Ja. van Indonesië gebeurde ook in die tijd dat wij weg moesten, is logisch. Ja. Sukarno verklaarde, of Nederland verklaarde de onafhankelijkheid, of Sukarno was het, dus. En toen moest dus Nederland daar het land uit. Maar dit is wel een beetje, dan komt alles een beetje naar boven. Dus 10 jaar later, toen de oorlog afgelopen was, waren de Japanners dus verdreven. Ja. En het Nederlandse leger, laten we zeggen, het Nederlandse leger, die zat daar om te zorgen dat Indonesië van Nederland bleef. Juist, zo is het. En dan het Nederlands-Indische leger deed daar ook aan mee? Ja. Dus dat was dan gewoon op het eigen volk? Ja. Gingen ze dan? Ja, dus het Indische volk. Nee, de Indonesiërs. De Indonesiërs werden daar op een gegeven moment vermoord gewoon. Dat is gewoon zo. Ja. Maar gelukkig heeft mijn vader en mijn oom en nog meer mensen niet aan meegewerkt. Die hebben dus op een gegeven moment, die zijn ontvlucht in die zin, dat ze dus daar, hij zat dus krijgsgevangen. Ja. Nou, ja, hij is er, en die zijn er echt goed van afgekomen. En die hebben dus aan die genocide niet aan meegewerkt. Anders hebben ze, want ze hebben ook veel, in Nederland zijn daar ook gesneuveld natuurlijk, weet je wel. Maar de meeste Indonesiërs. Dus nou ja, dat is een beetje, dat is niet gelukt. Was er dan ook op het nieuws dat het zou gebeuren, dat de genocide en zo, of werd dat gewoon geheim gehouden? Nee, dat werd geheim gehouden. Ja, want later, want het is actueel geweest, een tijd terug, over die genocide in Indonesië, op tv. Daarbij heeft zelfs de koning excuses aangeboden. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Nou, dat is wat er daar gebeurd is. Wanneer ging u naar Nederland toe? 1955. Hoe oud was u eigenlijk toen? Ik naar Nederland kwam, 10 jaar.
During the Indonesian Independence War, Dutch forces committed many atrocities and Indonesian civilians were tortured, raped, and killed. If someone did not cooperate with the Dutch forces, this would happen to them. Some people were sent to camps, but the same thing would happen to them a little while later. This is why it's still considered a difficult history today. Nowadays, there's only few people left who actually knew what happened. There's a memorial center in The Hague, het Indische Herinneringscentrum. You can visit to learn more about this chapter in our history. On August 15, 1945, the Second World War officially ended for the Kingdom of the Netherlands. Every year on this day, we commemorate at the Indies Monument in The Hague all victims of the Japanese occupation of the Dutch East Indies and its direct consequences.